baraka fungu la 10 Mwokozi. Twanena baraka juu yao katika jina la Yesu. Si wewe ni mwaminifu, si wewe ni Baba, si wewe ni Mungu ufuatiliaye. Bwana, fuatilia matoleo hayo na ukakutana na haja zao katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe na uimidiwe. Wakati mwingine umefika Mwokozi, mtumishi wako anaenda kusimama madhabahuni haya mfalme, anatangaza ukuu wako, anatangaza fadhili zako, anasoma neno lako Mwokozi, nasi tunasikiza jinsi ambavyo ungependa. Mikononi mwako tumpatiana toka madhabahu ya mbinguni, mvika na utukufu wako, nguvu za Roho Mtakatifu, uwepo wa mbingu ukashuka katika jina la Yesu Kristo. Wagonjwa wakapona, Bwana wa majeshi walio na haja mbalimbali wakapokea haja zao katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe uimini unapotubadilisha mara tena, Roho Mtakatifu anapotembea miongoni mwetu. Oh, haleluya! Bwana, tunaomba kibali chako, tunaomba uwepo wako, tunaomba nguvu zako. Dhihirisha uweza wako Mwokozi, unapoinua wazee, unapoinua wamama, unapoponya na hata watoto wadogo kwa jina la Yesu Kristo. Mikononi mwako tutayari, na ili kwamba tusikie yale ambayo umetuwekea siku ya leo, ni kwa sababu wewe ni Mungu na Baba yetu. Asante Bwana, tunapomtulia mbele zako na kumleta mtumishi wako katika uwepo wako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Hata dakika 3 wewe zubiri mikono namna hii ikiwa juu. Amen. Piga makofi yako ikiwa juu tunapomleta Elder George kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupate viketi. Habari zenu? Mmekuwa na wiki njema? Bwana Yesu anawatawala. Yesu alienda na anarudi, tukaachiwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku njema, nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenifanya vyema na amenipa nafasi na muda nikuje tusemezane. Na nashukuru kwa nafasi hii kutoka uongozi wa kanisa. Nanyenyekea sana, kwa sababu si lazima, si jambo la kawaida kusimama na kusema yale Mungu ametujalia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo niwakaribisha wote kule mkate pamoja ndio tuweze kuendelea katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutahusia vitabu viwili kama zinafanana, lakini tutaongea kuhusu Ezra chapter number 4 and Nehemiah chapter number 4. Bwana Yesu asifiwe. So hatutapita mengi, tutapita kuhusu the two books, that is Ezra chapter number 4 and Nehemiah chapter number 4. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea kuhusu upinzani katika urejesho. Upinzani katika urejesho, that is opposition during or in restoration and recovery. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu tumishi wa Bwana tukapewa kwamba mwaka huu we will be restored and recover. Mungu ni mwema na ni mwenye haki, akisema jambo analitimiza, ila tu tuwe watu wa kuamini. You know very well that we are very lucky. Hatukuwa wakati wa Nehemiah na wakati wa Ezra, kwa sababu sisi tumezaliwa baada ya Bwana Yesu kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi tulizaliwa kama Wakristiano, kama Christians,
our journey is to be converted to be believers. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alizaliwa wakati wa Jews. So Jesus was not a Christian. Haya tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe. That's why tuko hapa siku ya leo. Kwa sababu tunafurahia kuwa the first step sisi kuingia ulimwenguni, tumeingia kama Christians. What we are celebrating now is when we believe and trust in him, na tukikiri na mdomo yetu Yesu ni Bwana, alifa msalabani ndio tupata uzima, hapo we are converted to be believers. Bwana Yesu asifiwe. So you should ask yourself this question: are you still a Christian or a believer? Good. Now we come to a topic that it seems when you're talking about restoration ama urejesho, ni kama kwamba tulipoteza. Nini hii tulipoteza mpaka mwaka wa 2021 tunaongea kuhusu urejesho? Lazima tuanze hapo. Kwa sababu tunaweza kuwa tunaongea kuhusu urejesho na nyinyi hakuna kitu mlipoteza. Nauliza swali hili. Kuna kitu tunaweza kusema ndio tusipoteze muda hapa leo. Kuna kitu tulipoteza. Kuna kitu yetu imeadimika. Kuna pahali tunataka kurudishwa. Kuna pahali tumerudi nyuma. Kuna mahali tumepungukiwa. Na mwaka wa 2021 tunasema kwamba tunataka urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Ila tu kuna jambo moja ningetaka kuambia, na it's not a threat. Niseme tu, mimi kuna vitu najua that kuna vitu hazitarejeshwa whether you like it or not. Bwana Yesu asifiwe. Na ni hivi, kama kuna kitu Mungu mwenyewe aliua, hutapata back. That means hicho kitu Mungu aliua kwa sababu haileti utukufu kwake. Kama kuna kitu ambayo haitaleta utukufu kwake, hiyo hatutapata back. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Do we have youths in the house? Kama you had a boyfriend or a girlfriend na anakuachanga in seasons, and Mungu amemuondoa kwa laini yako, na Mungu anaona akirejesha huyo, utukufu si kwake, hata rudi. Bwana Yesu asifiwe. It's not a threat. It is in the 2 Samuel 12:20-23. It is in 2 Samuel 12:20-23. Tusiongee maneno yetu, tuongee kuhusu yale Biblia inasema. That kuna vitu zetu tulipoteza ndio, lakini ni Mungu mwenyewe aliua. Ni Mungu mwenyewe aliondoa. Na kama alifanya vile, don't expect it back. Kwa hivyo tusipoteze muda mwingi kwa kaburi, kwa kulia na haitarudi. My friends, it's a difficult gospel, but it's the truth. We know this story very well about how David killed. Daudi akaua Ulia na akachukua bibi yake, wakazaa mtoto. Mungu akaua mtoto. Na Daudi akaomboleza sana na akalia sana. Mtoto arejeshwe uhai. Alirejeshwa ama hakurejeshwa? Hakurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kwa uhakika tunajua ya kwamba it is God who did kill, who eliminated that child, na ikakuwa vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitaki tuende pale sana kwa sababu this is not the main, but I want to tell you that God supports that anything that wewe ukipewa ni kama umefungiliwa speaker. Proverbs 37:2. Kuna vitu zingine tukipewa ni kama tunafungiliwa speaker.
sisi ndio tumefanya, hiyo haitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Good. When we're talking about opposition ama upinzani, tunaongea kuhusu nini? Ni ile hali ya watu kupinga jambo fulani sifanyike. It's a resistance to success. That's what we call opposition. It is the hindrance to achieve. Na wale wanafanya haya matendo ya kuresist, au watafanya hii maneno yote, they are these opposers. We call them, they are enemies of the progress. Na mostly inaletwa na wale, this resistance inaletwa na wale watu ni enemies, they are destiny killers, and they are jealous. And we are saying that not everyone, si kila mtu anafurahia wakati wewe unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo talking about opposition is there is something that is success. Kuna jambo mzuri inakuja mbele yako na unapata upinzani. In fact, wakati unaona umepata upinzani sana, please usisubuke sana. There is something good that is coming. Bwana Yesu asifiwe. Gotumana kagawekea. Whatever that means. Shida na kuanga usiku. Usiku utakuwa na giza. Wait until the morning and you celebrate Jesus and say, for sure, niligojea na nimepata. Bwana Yesu asifiwe. So, we can say that success brings or creates the opposition. Thus we said that our case studies will be in 2 books. Tutasoma kuhusu Ezra 4 and Nehemiah 4. But before then, let us understand this. What I'm talking about, kwa sababu naongea kuhusu kwa nini tunapata wakati tunataka success, kupanuka ama kuinuka, ndio tunainukiwa. Look the case of Genesis that 26 about how we talk about Isaac. Kulikuwa na kulikuwa hakuna mvua nini, akapanda na akavuna mara 10, mara 100, 100 folds. Question. Biblia inasema akakuwa tajiri sana. Genesis 26. Wakati wote akifanya hii kazi yote, kulikuwa na kiangazi. They sat down and wakaona huyu mtu ameendelea sana. Kwa hivyo wakarudisha mchanga kwa vile visima. Kwa sababu vile visima zilikuwa productive. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona kwamba tulifundishwa Sunday by Elder Mshiri about this city na Esek na Rehoboth. Lakini tunaona kwa hiyo ilikuwa opposition. Kwa sababu ya mtu kuwa tajiri wakati wa kiangazi, wakasema si ndio maji inasababisha tufunike. What they did not know that it was just a blessing from God for Isaac kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. And that's what we are saying, whatever God wants you to get back, to bring back, it will come. And unfortunately, that the success you're going to face opposition. Bwana Yesu asifiwe. You cannot be opposed. Huwezi ukapingwa kama wewe jambo lile unafanya si la kufanikishwa. Ama haileti success. Hiyo ni kumaanisha kwamba kama niko na shida, siwezi kapata watu wa kuoppose shida yangu. Kama niko na mafanikio, ndio nitapata watu wengi wananipinga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Good. The reason why they oppose Jesus, I have not come to the chapters. Excuse me. The reason why they oppose Jesus is because they knew, one, Jesus was born when others walikuwa wazee. And they knew who is he, biologically, if they may say. And they knew where the person was born. They understood the nature, even the work of their parents. So, walikuwa na background mzuri sana na kubwa. Juzi kusema kwamba, huyu amekuja juzi, hapa amezaliwa pale tunaona. How comes? Mnatuambia maneno. So, naona wambia we are very lucky kuzaliwa after Jesus was born.
Because them, they have history. Walikuwa wanajua Joseph, walikuwa wanajua their grandfather, yani walikuwa na history ya wazazi wake. Walikuwa wanajua kwenye amezaliwa. So to convince them, it was a difficult task. Ilikuwa jambo gumu. No wonder Jesus was opposed to the last. Bwana Yesu asifiwe. But the good things enough is, even today, we talk about Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Because it's being supported by God himself. So today we are talking about this restoration that is being brought by God. What we should be aware of, and I said here on Wednesday, last week, but one, that we are participants. Lazima tukubali katika urejesho, sisi tutakuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi tutafanya yale yanatakana kufanywa. Bwana Yesu asifiwe. So we cannot assume vitu zitakuja bila sisi kuwepo. Sasa, let us read in Ezra 4:1-5. When the enemies of Judah and... Can we have King James? I'm a message, whichever, one of them. Ezra chapter number 4. Verse 1. And when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity built the temple unto the Lord God of Israel, then they came to Zerubbabel and the chief of the fathers and said to them, let us build with you, for we seek your God as you, and we do sacrifice unto him since the days of Esarhaddon, king of Asher, which brought us up to hither. But Zerubbabel and Joshua and the rest of the chief of the fathers of Israel said unto them, you have nothing to do with us to build a house unto our God, but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel, as King Cyrus the king of Persia has commanded us. Then the people of the land weakened the hearts of the people of Judah and troubled them in building, and hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia. Good. Let us go to verse number 6. 6. Let us go to NIV, verse number 6. At the beginning of reign of Xerxes, they lodged an accusation against the people of Judah and Jerusalem. And in the days of Artaxerxes, king of Persia, Balaam, Mithrath, Tabel, and the rest of his associates wrote a letter to Artaxerxes. The letter was written in Aramaic script, in the Aramaic language. Nehum, the commanding officer, and Shishmai, the secretary, wrote a letter against Jerusalem to access the king as follows. I want to show you that God initiated these people to return back. At Zerubbabel, at Ezra, and Nehemiah. I'm going to read the story. It's the God who promised them from Jeremiah that after 70 years, I will bring you back to your homeland. Bwana Yesu asifiwe. So it is the process God had initiated. And comes a time when the king used the King Cyrus to bring back these people. But when they came back, the ground was not that soft. Bwana Yesu asifiwe. When they are being restored, when the Jews was being restored, they faced handles. Walipatana na upinzani. Jambo la kwanza tukitaka kuona venye walipatana na upinzani ni kwamba wale watu walikuwa pale wakati walikuwa narudi, walianza kuwasaidia, walianza kuja kuwa, they started befriending them. Bwana Yesu asifiwe. Ask yourself a question. How can these compromising alliances
at this time of return. I would like us to picture this, and you see what we are discussing today. Our restoration. This is what you're going to see. How ndio mambo yatakufanya. Jambo la kwanza, walijifanya marafiki kwao. And this is true even today. Unashangaa mpaka maadui zako wanataka kukusaidia. Jua hiyo ni njia moja ya kuleta upinzani. They want to do what? Ukiona mtu anakukaribia sana na adui wako, if you are not in the spiritual world, huyo mtu anataka kujua sana what you are up to. And that's the reason to why they had this. And we are saying that they were trying to help, to bring what we call compromising alliances. Highest probability, wanataka kukuondoa katika what you believe in, katika what you are focused, wakielewa ile kitu unataka kufanya, and then they dissuade you. It's very easy. Nikitaka kitu kutoka kwako, highest probability nitakufanya rafiki kwanza. Kwa njia rahisi sana. So, upinzani bado ulitoka kwa, they started. Thank God, because the leaders, akina Zerubbabel, stopped them immediately. And they told them, no, we are enough. We can do this job. Actually, we are the one who are turning back. And we knew, in fact, it was historically exaggerated, they knew even how the temple was. They have an idea what it is. So they don't need your help. And this is what we normally do. When engage in this compromising ourselves to these relationships, to this friendship, at the end of the day you find, sisi ndio tutatoka kwa urahisi kutoka kwa wokovu. Na sisi ndio hatutapata urejesho kwa sababu tutafanya urafiki na wale watu na sisi tutatoka. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, we have seen a situation where that there is discouragement and frightening the people of Judah to keep them from their work. Kama kuna jambo lilikuwa pale gumu, na liko gumu, the work, the discouragement. Hakuna kitu baya kama discouragement. Mtu anakuambia, in fact it's like, huyo mtu anakuuzia uoga. And you have found that as they were building, they had that purpose. Kuambia lili haitafanyika. Na kuwatia uoga. And you remember very well, they were foreigners this time round. So walikuwa wameenda 70 years. Wamerudi, wamepata watu wale pale. Kwa hivyo walikuwa wanaogopa. Na wale watu, even though some were sacrificing to God, you read, and in 2 Kings 17, they could still sacrifice to idols. And these people, they have come, they knew the reason to why they were put on slavery. And Bible inasema, if you read very well, Ezra 3 chapter 1, you'll find, Bible inasema, they came as one army. They came as one man. They came as an unified person. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa serious wakati walikuwa narudi. Walikuwa kimoja wakirudi. So, they knew that it's only their God who is going to restore them back. That's a promise. And there you find people who have been there. Jambo la kwanza utaona kwamba nyinyi mkifanya, na tutaona ukisoma Ezra yote ukiona that the reason to why walikuwa watu walikuwa strong is because huyu ni mgeni amekuja. Na he started rebuilding. So the first thing they encountered is, tunajua hii ni nini walikuwa wanajua what the temple is all about. And even they were accusing them. That's the other thing, that they had counselors to work against them to frustrate their plan. The reason to why in the first place they were rebuilding the temple, because that was the first thing they did. They built the altar to sacrifice, and they built the temple. After they did that, this one you're finding that this kind of opposition, huu upinzani unatokana kwamba that the reason to why, kwa sababu walikuwa wanahaya. Biblia zingine zinasema they bribed agent, wanahaya counselor, is because of one thing. When the temple was to be built,
walikuwa na accuse hivi, na waambia mkubwa hivi that mabona authority over them, they will have their own king. They will not pay tributes. They will not pay duties. So they were hiring councils and councillors so that they will be stopped from building. Because once they do that, they'll have their own authority. And they knew these are God's people. Bwana Yesu asifiwe. So this upinzani huu watu ulikuwa unatokana kwa sababu that they know how stronger they are with their God. Bwana Yesu asifiwe. Number 4, we are saying that they wrote even letters. The letter of accusation they wrote against people of Judah and Jerusalem. And that's they're saying that hii barua ilikuwa na accuse about vitu nimesema about the territorial governance. Walikuwa nasema Trans-Euphrates, walikuwa nasema hiyo utakatwa because this way if they come, one, they won't pay the tolls. Ukivuka gambo because they will be people of their own. Number 2, they won't pay tributes, they won't pay customs, they won't pay taxes. So in simple language they were explaining to the king, if you read the letter of accusation, they were saying that hata madaraka hutakuwa nayo. They will have their own king, and we can see them doing that. And even they were telling the king during, you read the letter, verse number 12 to 16. I better we read. Let us read that letter very well. Ezra 4:12 to 16. The king should know that the Jews who came up to us from you have gone to Jerusalem and rebuilding that rebellious and wicked city. They are restoring the walls and repairing the foundations. Furthermore, the king should know that if this city is built and its walls are restored, 1, no more taxes. 2, tribute or duty. 3, duty will be paid, and the royal revenues will suffer. Now, since we are out of obligation to the palace, and it's not proper for us to see the kings dishonored, we are sending this message to inform the king, so that as such may be made in the archives of the predecessors in this rebellious city, troublesome to kings and provinces, a place of rebellion from ancient times. That's why this city was destroyed. We inform the king that if this city is built and its walls are restored, you'll be left with nothing in Trans-Euphrates. You can see the kind of accusation we are talking about. The reason why they are opposing wanaleta upinzani ni kwa sababu that wanasema hata wao wakijenga bishwa kuna vitu hutapata. Ungeangalia kuna mali hutapata kama revenues hutapata. How will you then govern to this? They are preparing even to bring their own king. So tunasema ya kwamba that hata kama tutapata urejesho kuna mambo yatatufanyikia on the way, because the restoration and recovery, it's a process. It's not a one-day event. And we are saying that kama Mungu ali-initiate this process and we find kuna upinzani kati the restoration, during the restoration, kuna tunaona kwamba that people are even wanajitolea. Kunaona they are even paying agents, even they are hiring counselors to do this. Who are we that this year utapata urejesho bila upinzani? Sisi kama tunaelewana kuhusu hii. Tukiongea kuhusu upinzani 2021 going forward, we will face opposition. How we are going to react to the opposition, we look at it later. It's what going to determine whether you will be restored back. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumeona kwamba jambo moja walikataa kuhusiana na watu. Kama utapata urejesho, we have to get it clear that if you're not for us, we are not going with you. It's God for us all. Bwana Yesu asifiwe. Let us read to Nehemiah chapter number 4. Nehemiah chapter number 4, 1 to 3. When tulikuwa Bible study tuliona kwamba watu wakirejesho, urejesho ulikuwa mara 3. Kuna watu walikuja, kikundi kimoja kilikuja na Zerubbabel, kikundi kingine kikakuja na Ezra, na the third one wamekuja na Nehemiah.
And there were different things. Those who came with Zerubbabel, they were building the altar. And we can see the Ezra rebuilding the temple. And we are seeing here, we'll be talking about rebuilding the wall. Now the temple has been done. And then now it's the building of the walls. Kwa hivyo tunaona at any stage, I want to show you that for haya mambo yote yakamilike, for you to go forward and get to be restored, tutakutana na upinzani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tuna jukumu la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na tumesema ya kwamba we will stick to our God. When the walls are being restored, what is happening now? I read. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews, and in the presence of his associates, the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are?" Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, "What are they building? Even if a fox climbed on top, climbed on it, he would break it down their walls of stones." Bwana Yesu asifiwe. Tumeona wakati wa Ezra how the discouragement were, how they could hire all these things, only to oppose what God has promised these Jews, that they will be restored. Na tunataka kuona kwamba yale mambo tutaona. Tunaona wakati huu they are even ridiculing, they have been mocking. They are mocking them. They are calling them feeble Jews. They are adulating them. Wanaona ni kama watu wanauliza, ilichomwa, mawe yamesabaratika miaka mingi sana, 50 years ago. How mtaweza kujenga aje? Hata hamuna material. Angalieni nyinyi venye mnakaa hata mnakaa ja. Bwana Yesu asifiwe. Mtafanya hii na siku moja. Those are the voices we hear. We are being told that it will be restored. And you are there saying that, kama wakati mwingine tunaongea sisi wenyewe, not even be told by Sanballat. Kuna watu wengine sisi tunajiongelesha. Even hata tunaongea. Unampata mtu mfanye biashara, anasema kwamba tunangangana. If you say tunangangana, I wonder, are you a Christian or a believer? Bwana Yesu asifiwe. Because ukisema tunangangana ni kusema kwamba it's like ni jambo kama hile wewe hauliwezi. I ask a very good question. How do you expect a business ifanye vizuri? 10,000 per day, alafu upeleke Kenyatta 8,000, or you be free, there's no one who is sick in your family, and you earn only 3,000. Which one will you prefer? Wewe utaona gani? Hii 10,000 upeleke 8,000 hospitali, ama hii 3,000 na utosheke na uko na raha na uko na freedom. So wakati mwingine tukiongea maneno, it's like still we adulate ourselves. Hapa Sanballat ndio wanaambia nyinyi watu hamwezi. Nyinyi akina nani mmekuja? Kwani mmekuja wangapi? Only 50,000 people. Na mnalinga hiki kitu mtaje. You see, it's like wanawadunisha. They are even mocking them. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tutakuwa vile. The problem is the kind of relationship I said, the befriending with the people. We don't have the same category of our thoughts that sisi kama wale. Tutasema hivi, na kama unafanya biashara, every time use your tongue wisely. Wewe fanya biashara. Wewe unafanya Kwa hivyo tukiongotoka hapa tukienda, hakuna mtu atakuwa anasema nangangana. Unangangana kwa nini? Tena sukuma. Unasukuma nini? Nini unaweza kusukuma iende? Biblia inatuambia kwamba we ought to say, I'll do this and that. Yes, if it's the will of God, I'll do this and that. So what we'll be saying is, tunafanya kazi. We might not yield 100% like Isaac because it's drought, but we can make 20% of that percent. Give thank because you have done it.
Na kila siku tukitoka tunasema tunaenda biashara, tunaenda kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na urejesho tukianza kuongea yale positive. Wao waliwaona kama wadhaifu and could talk negative about it. You see, even wanaambia hii mawe wanatumia ni mawe hafifu. 50 years ndio unakuja kuchukua hiyo mawe mjenge nayo. With God everything is possible. Hata wanaambia hata kama ingekuwa boy hasimame juu yake, just kusimama tu itaanguka. You know, the reason to why the walls were there, my friends, when you put a wall, kazi yake ni gani? Yes? Ni security, protection. Mtu akuje kuambia hata unajenga hiyo wall umejenga na hata boy hakisimama, boy si mtu, si your enemy. Hakusema watu wakikuja. Alisema ndio nakwambia kudunishwa tu. Kuna watu wanakudunisha, lakini waambia kwamba urejesho unakuja. Bwana Yesu asifiwe. However it look like at this point, at this day, wataona ni kwamba boy hakisimama itaanguka. In fact, wall not more, because wewe umejenga wall. Bwana Yesu asifiwe. Because we know what we are doing and where we are going to. So that's what the first thing now in the kind of the way they were discouraging them. They were even plotting to fight against Jerusalem and throw them into confusion. Verse number 8. Nehemiah 4, verse number 8. Let's start from number 7. When the Sabbath, Tobiah, and the Arabs, now kuna mtu mwingine amejiongeza. Initially it was their Sabbath and Tobiah. The others, like Arabs and Ammonites and the men of Ashdod, heard that the repairs of Jerusalem walls had gone ahead and the gaps were being closed. They were very angry. They all plotted together to come and fight Jerusalem and stir up trouble against it. So we are seeing that they even want a fight, a confrontation. Na hii ndio mambo tunapata hata wakati wetu. Hata wakati huu kuna watu wanaleta mavita. Vita even physical. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nimeona mtu wa Kirinyaga. Mtu ameenda teaching practice, ameuliwa na another teacher because of a girl who is on teaching practice. Sasa mwenye ameua amekufa na wewe umeua, where are you going? Bwana Yesu asifiwe. Mwenye ameuliwa si amekufa. Mwenye ameua anaenda wapi? Yes? Jera. Nani atalithi huyu msichana? That's the work of the devil. You can fight, we can fight with you Mohoro, because the devil does not want to see us working together. So that one of us, kuna mtu amebea mtu kitu. Sasa if you see us fighting, highest probability kuna kitu konayo yangu ama niko nayo yako na utaki kupata, hataki upate. Na hiyo rejection lazima ipitie kwetu. Bwana Yesu asifiwe. And that's how you'll be fought. Ati wanasema kwamba wakiweka katika hali ya confusion, watapoteza fahamu na watu watakosa nguvu. Na ukisoma vizuri sana hata kuna pahali inasemekana kwamba that hata watu wa Juda walisikia wakiwa na bado wanapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. So you can be at that point and then the enemy comes and want to fight with you. So the aim was to kill them and aid the rebuilding of walls. Number 3, the scheme to harm Nehemiah. When they found one that, what to, immediately we tell them this, we discourage them, we try to fight them, they are still continuing. Wako pale wamesimama, tutajenga ukuta. Sasa wakaona, the last thing we can do, huyu mwenye anapeana instruction hapa kila wakati, it is time we deal with him. Akatumaniwa mara mingi. If you read the remaining chapter, from verse 6 to 11, alitumaniwa mara mingi aenda kwa mikutano wakidanganywa. Hapa na wakaonekana haedi, akasema mimi niko na kazi na mimi siedi. Wakati lizidikana alitumiwa sasa. A prophet was hired by Sabbath and Tobiah. Wakuja wamwambie. So you'll find where wameenda sasa. Wanaona huyu mtu is so focused, walls jengwe, ukuta ujengwe. What do we do to stop these people?
wanted to hire now a prophet. Unajua tukikuja tuambiwa kitu tasimama. It's good to distinguish what people tells you. And what you are these enemies, you use all the ways. If they don't come to befriend you, if they don't come to discourage you, tell you how wewe ufai kufanya hapa, ama biashara imeharibika, ama unaona venye hali ya kiangazi iko, and you know very well you are in a restoration, and you know very well there is something you lost, na wanataka ukae pale kwa kaburi ukiomba kwa kitu itafanyika. Tumesema kuna vitu zingine hatafanyika. You need to pray. Bwana Yesu asifiwe. Because wakati wao wambizani wanakuja, unaona wanakuja mpaka to a doorstep. Now they want to kill you in person. Wanataka kuua Nehemia. Sasa ndio mjengo usiendelee. Lakini God is good. Because wakati Nehemia aliwaambia na mimi si muoga. Mimi niende. Mimi unasema nini? Ati mimi nijifungie kwa temple. Hapana. Kama nikukufa tukifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Isaac alikuwa anapanda. Na anasema sasa mimi nitafanya yangu. Bwana Yesu asifiwe. Siko na begu. Alikuwa na begu. Kuna pale tulisikia begu ilipeanwa. Yeye alikuwa na begu. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na begu, wewe enda. Kama uko biashara, wewe enda kwa biashara. Between 8 and saa 11 Mungu ndiye atajua customer wako atatoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko na begu, enda ufungue duka. Enda ufungue kazi. Just say whatever you want to restore back. Usikae vile. Kama uko na begu uende upande. Mungu ndiye atajua. And you will harvest. Bwana Yesu asifiwe. And you will be restored back in the name of Jesus. Hii maneno ya kusema kwamba unangangana. Mimi ukileta hiyo story na kuambia keep quiet because I don't. It's only that today we have made 20%. Tomorrow you will make 30. Bwana Yesu asifiwe. Because we must stand from Christian to believers. Bwana Yesu asifiwe. Tumesomewa leo asubuhi na bishop. Kuna vitu tunakataa ya Yesu alisema. Akisema atakubariki. Akisema atakubariki. Yes. Meaning what? When we are converted from Christian to believers, what happened to us? We were made anew. Yes? A new creation. Tuliumbwa upya. Meaning what? The old has gone. Yale yalikuwa ya kale yamepita. Tumepata ubo mpya. Hiyo ni kumaanisha kwamba that whatever we need, we only look up. Matthew 7, and we knock, we seek, and we know our procedures. We were not told to sit back and start thinking about. And let me tell you, there's one instance, Nehemia, and we're going to see it. Nehemia alikuwa anawakumbusha mara mingi kwamba ni Mungu anafanya tufanye haya yote. Bwana Yesu asifiwe. Anawakumbusha about their calling. Anawakumbusha very frequently that we remember it is God who have initiated this process. Bwana Yesu asifiwe. Wow. Let us start these ways how to overcome opposition. Kuna siku utakaa chini tuseme kwamba tutadeal na hao wapinzani wetu wakati huu mwaka wa urejesho. Number 1, kama unataka kupata kitu, let us see this is the first thing you say you do. You start with prayer. Bwana Yesu asifiwe. That does not guarantee you would have opposition. What it will do, you know that you are supported. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama saa hii niwaambie, naomba tuandamane na my brother Kamau katika safari fulani. Hata kama ni mimi nimefiwa, ananipeleka mazishi, lakini ananiambia pole. Ananipatia that support. Bwana Yesu asifiwe. So God will be supporting you.
You see, God was there when Jesus was done all these things. Mnakumbuka hivyo? When Jesus alipita hiyo upinzani wote, unafikiri si Mungu hakuwa? Kuna siku moja alisema aondolee kikombe, na akasema Mungu wangu, umeniachilia kwa nini? Hiyo maneno alitoa wapi? Alifikiria aje ndio atoe maneno? Alikuwa amefinyika. Na ni Yesu mwana wa Mungu. Na Mungu alikuwa bado kwa kiti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa ifanyike hivyo ndio kanisa izali. Kwa hivyo alikuwa anamwambia kazana kabisa, tuko na kazi tunafanya. Viboko ni ngapi? Bado. Endelea. Anadungwa, anachapa viboko, anamwambia bado endelea. Tunazaa nani? Kanisa. So alikuwa tu pale. So anything you want us to succeed, pray without ceasing. Let us read to Nehemiah 4:4-5. Hear us, O God, for we are despised. Turn their insult back on their own heads. Give them over as a brother in the land of captivity. Don't cover up their guilty or blot out their sins from your sight, for they have thrown insult in the face of the builders. Because that people who are ridiculing you, people who are mocking you, inakukata. Ukisikia mtu anakuridicule, hiyo kitu inakuumizanga sana. Mtu anakudunisha to an extent that anakuudhi, anakuvuja moyo sana. And it can cause despair and discouragement. Lakini Nehemiah, ukiangalia hiyo haobi hawa watu wauliwe. Anaomba si afanye revenge, anaomba for justice. Na ukiangalia ili unamlinganisha na Daudi. Daudi katika Psalms, it was not the Psalms, is it 7:1-6. Ukiangalia Daudi akiomba, what Daudi anaomba kuhusu nini? Daudi mostly anaomba kuhusu justice. Has never called for these people to be destroyed, because they will live to see the restoration. Bwana Yesu asifiwe. The success. Bwana Yesu asifiwe. They will live to see. Oh Lord God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me. Or they tear me like a lion, rip me to pieces with no one to rescue me. Oh Lord my God, if I have done this and there is guilt on my hands, I have done evil to him who is at peace with me, or without cause have rode my fall. Then let my enemy pursue me and overtake me. Let them trample my life to the ground and make it sleep in the dust. Arise, O Lord, in your anger. Arise up against the rage of my enemies. Awake, my God, decree justice. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba tu haki itendeke. Na sasa watu wanatupatia upinzani, wanatuudhi, wanatukejeli Jehova. Bwana tusaidie. We want our justice so that we can move on. Let us read the same chapter, verse number 9. That is Nehemiah 4, verse number 9. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet their threats. Bwana Yesu asifiwe. And they prayed to our God. And we prayed to our God and posted a guard day and night. And they prayed. I want to show you waliomba. Kwa hivyo, one way to deal with opposition and upinzani ni kuomba. Kwa hivyo, mwaka huu ni mwaka tayari. Lazima, if you're going to recover, if you're going to be restored, whichever way. Unajua kuna watu 2020 hawakufurahia, ama miaka mingine hawajaifurahia, ama wengine waliondolewa vitu, na tulisema vitu yenye mdola Mungu wachana nazo. Tunasema zile Mungu ameordain zitakuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu you lost and you could not have lost them, or they were kept at a bay. We want them restored back. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You know very well, when the word comes out, it does not go empty. Bwana Yesu asifiwe, according to Isaiah. Number 2, the prayer, we're talking about the prayer. The prayer, it should be in 2 ways. It should be walk with him, that is God,
and talk with him. Walk and talk. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema matendo ya batana na maneno yetu. Number 2, we are talking about the ways to overcome. Nimesema ya kwanza ni pray. God's purpose ni ya pili. You see, when you realize that it is God who wants you to restore that or to get the recovery, there's one thing I will assure you. It is the only cure for this discouragement, the way you feel fatigue or despair, it's it's God's purpose for you to be restored. Bwana Yesu asifiwe. Nehemiah reminded workers of their calling, of their goal, and God's protection. Verse number 14 and verse number 20. In Nehemiah 4, verse number 14 and verse number 20. 14 says what? After I looked this over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your brothers and sons and your daughters, your wives and your homes. It's reminding them, don't be afraid. Remember, it's God's purpose. Verse number 20, what does it say? Whenever you hear the sound of the trumpet, join us there. Our God will fight for us. So it's reminding them of their protection. It does matter the opinzani, iko, it's okay. But we know, we are being reminded that tulikuwa tujenge. Mungu ndiye atatuletea urejesho. Sisi tutakuwa tutoa kafara hapa. Sisi tutakuwa tunatoa dhabihu. Everything that will be done here. So remember, Mungu ndiye atatupigania. Bwana Yesu asifiwe. We have this kind of readers. It is you now, ujue ya kwamba whatever you want to come back and you face opposition, it is it is God purposed to bring you back. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati urejesho kuja, you realize that it is God who takes stuff. What do we say then? God has trained us to accomplish his purpose. Ukiangalia the training Ezra and training Nehemiah, how they talk and how they do things, venye wanafanya na wanaongea, unaweza kaona Mungu alikuwa amewatawalisha vizuri. In fact, Nehemiah was a cupbearer of the king. He had little power, yes, but we say that wakati tuko tunasoma mambo ya Nehemiah, we say that he is a great influencer. Bwana Yesu asifiwe. You should that unachochea mambo ile. Allow me for the next 10 minutes I finish. Number 3, I've said about 1 to 8 to overcome opposition. Jia hizi ndizo tunasema kufuata. Tunasema maombi, tunasema God's purpose. Number 3, we are talking about remaining focused to the goal. Kama ukuta utajengwa, lazima tu remain tukijua kwamba ukuta ni lazima ujengwe. Na lazima ni sisi. Na tumeanga kwamba Ezra 3 verse 1 we said walikuja wakiwa na nia moja. Walikuwa their hearts and minds were to accomplish the task. And they came as one person, as one unified person. That's Biblia inasema hivyo. When the 7th month came and the Israelites had settled in their towns, the people assembled as one man in Jerusalem. Meaning they were in one heart. They were in one mind. Walikuwa kitu kimoja. That's what you can say. That you can generalize that. We say walikuwa na umoja. Walikuwa they are determined. Wakasema they assembled, walikutana kama mtu mmoja. Meaning what? Kukiwa na mtu mmoja hakuna decision mbili. Tukisema ni kwenda, ni kwenda. Tukisema ni kujenga, ni kujenga. Hakuna kurudi nyuma. And that's why we are saying that hawaku give up. They didn't give up. Na what's perseverance Kiswahili? Walivumilia. Walivumilia kwa sababu ukiangalia ile matendo walikuwa wanafanywa, ile kujariwa na matusi na kila kitu ya aina, na venye tunafaa kufanya mpaka wa leo, that sisi tukivumilia hayo yote, lakini tuwe remain focused, tuwe tunajua sisi kuna bahali tunapata kufanya kitu. The success we have, the resolution we want to get, tukijua hiyo ni ahadi, tutavumilia and we'll get to get it. And then we say from that perspective, we say the reward of a work well done will be worth the effort.
Bwana Yesu asifiwe. Once ukivumilia, the reward it will be very sweeter. Bwana Yesu asifiwe. Hata kulilia watu walikuacha tu. Na ndio kitu unasema irudi. Ni sawa, kuna watu watarudi na kuna watu hatarudi. Na tumesema hiyo, tukubaliwe tuseme hivyo. That kuna zitu hatarudi. Zile zitarudi. Let me tell you. Sitakuja with a different form. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hamukushika. Hiyo ndio the point to ponder. Ukienda nyumbani. Mungu amekuahidi itarudi. Kweli? Kama unajua kuna mtu hapa, kuna watu wengi sana nilisikia story online. Ati walitupwa na wazee ama wenye kuwa wamewaoa kwa sababu hawako hapa hata watoto. Lakini Mungu anakuja, utashangaa sana, atakuja kupatia double urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia, let us even look the book of Nehemiah, we understand. The temple, ile hekalu Suleimani, that Solomon alikuwa amejenga. It took many years, 10 na kitu, to build. It was so beautiful, smart, every kind of thing. And if you read very well, as you start reading, wakati walijenga only the foundation, wale walikuwa wazee, Biblia inasema walikuwa wazee walilia. Si kwa sababu ati wamerejeshwa. Walilia ni kwa sababu waliona ile foundation imejengwa, hata kama upana ni the same, haikuwa kama ile ya kwanza. It came with a different form. Lakini utaangalia kujua kwamba the purpose it was built, ilikuwa na utukufu kuliko ile in terms of spiritual welfare. Bwana Yesu asifiwe. So things will come in a different form. So don't expect, I lost this way, respect itakuja hivyo. Itakuja in a different form. In fact, another point to ponder. When they return him back, hawakuja mikono mitupu. So when we are coming back, when we are being restored, after you pinzani, hatutarudi mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. So we have to remain focused. That's why we say that. Wow. Be courageous. I will skip that. I go to the last one. That another way to overcome opposition is to prepare and plan for the task. Prepare and plan for the task. We say prayer plus action. That's the only way we show God we are serious. Kama uobei kuhusu ile kitu inakuja ama you lost, it will not come back. Simply because wewe ndiye unakataa. And then you expect to come back how? Bwana Yesu asifiwe. We only show God we are serious if we pray and we go to action. Biblia inasema hivi. Let us read to verse number 14 to 23. 14 to 23. Where tulikuwa tumesoma. I'll go to 15 because tulikuwa tumesoma 14. When our enemies heard that we were aware of their plot and God had frustrated it, we all returned to the wall and each to his own work. From that day on, remember this, from that day on, half of my men did the work. Now it's a matter of plan and prepare. Because you have seen for sure they are about to stop us. Ikifika ni pale we are saying that half of the men did the work, while the other half were equipped with what? With spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah who were building the wall. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon on the other. And each of the builders wore his sword at the side of as he worked. But the man who sounded the trumpet stayed with them. I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Wherever you hear the sound of the trumpet, verse number 20. So we continue to work with half the men holding spears,
from the first light until dawn, and the stars came out. At that time, I also said to the people, have every man and his helper stay inside Jerusalem at night, so that they can serve as a guards by night and workmen by day. Neither I or my brothers or my men or the guards with me took off our clothes. Each had his weapons, even when he went for water. Bwana Yesu asifiwe. Waka come up with a plan, and he prepared it. And he said, now it is time to work and finish. It doesn't matter the opposition. What matters, how you prepare. Unaona, aligawanya. Aliuda plan sasa. Okay, if they are want for war, it's okay, but we have to build. That's what I mean. That's why unaona anawaseparate half. Alafu naambia na mtu akijenga, unaweka panga wapi? Anytime tunaweza kawacha hii ya kupiga plaster, tugeuka sasa tutumie nini? Will the work stop? When they return back, when they retreat, we continue building. That's why I'm saying that you have to prepare and plan for the task. Kama tutapata urejesho, and on the way tunasema tutapatana na upinzani, lazima tufanye kitu inaitwa kujitayarisha na tuweke mpango yetu vizuri ndio tuweze kupata urejesho. Bwana Yesu asifiwe. We have seen what they did with the guards. They stationed them. We have seen that even him, hata nguo hawakubadilisha, na kila mtu alikuwa tayari. Na akasema kwa sababu tunaachana, kwa sababu hamwezi mkapiga mawe mkiwa pamoja. Akasema sasa wale watu watanabos, tupake kama mstari tuzunguke hivi. Tukae the walls, yani is like wale wakichapa, kuna sisi tuko hapa line, that in any case, even hata mwenye atapiga tarubeta alikuwa pamoja na wao. Yeye akipiga wenye wako mstari wa mbele, they will fight, and then encourage the people who are building still to reinforce. Bwana Yesu asifiwe. So far so good. Ile kitu tulikuwa tunasoma leo ni kwamba urejesho ndio Mungu amesema, lakini tuwe tayari kwa sababu ya upinzani, na tunapatanga upinzani kila siku, kila time. Na tukapata upinzani hata wakati watu walikuwa urejesho ule, tunajua vizuri sana. A very good case study is the two. Tumeona what happened, tumeona upinzani unakuja kutoka wapi na unaelekea kutoka wapi. Na tumeona kwamba sisi ndio bado tuko pale, lazima tujipange vizuri ndio tuweze kumenyana na upinzani. Swali ni je, ni wakati mgani umesikia they were arguing with the opposers? Ni wakati gani ulisikia walijibu wale walikuwa wanawapinga? Lesson number 1. Mtu anakuambia kitu hufanyi na hana information how it is being done. Sasa nakuja, mwalimu ndiye anafundisha mambo yapi? I don't know about this instrument. But nikisikia inaharibika tunataka kununuliwa, I'm the one who is saying that na hiyo kitu, it's like even you're complaining, do you know what the key is? Do you know ikifinywa mara 10 inaweza kuharibika? It was new once. Tukichapa hapa mwaka mwingine tutanunua nyingine. Lakini sasa you see now, mimi nitakuwa mbahatari wa mbele kupinga kitu na hata sielewi. Meaning what? Mwenye anajua sana kile alipoteza ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. So we will discourage you, but it is your task to know usitujibu. Unaitana juu, at the same time you keep focused. Na ukuwe na weapon. Na maombi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na tutarejeshewa. Tumeelewana. Leo tumesoma nini? Jambo la kwanza, kuna vitu tutarejeshewa. It's very unfortunate. Kitu ambayo italeta utukufu kwa Mungu itakuja. Good. Sasa tunaongea kuhusu ili itakuja, nayo itakuwa na upinzani. Tumesema sasa ni kuomba, tujalishe na tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. And si injili itaendelea. Si umeelewa hayo? Mbarikiwe sana. Amen.